Your hand starts shaking, your heart beats faster, and suddenly your stomach feels strange. No, you're not sick. English has a beautiful idiom for this moment. Butterflies in my stomach. A nervous or excited feeling before an important moment. অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনার পূর্বে নার্ভাস বা উত্তেজিত অনুভব করা। I had butterflies in my stomach before my first interview. আমার প্রথম ইন্টারভিউর আগে আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। That strange feeling in your stomach. Sometimes it's fear, sometimes it's excitement, and sometimes it's both. To know more idioms, more important idioms like this, subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. And yeah, thank you for watching. Take care till then. Allah Hafiz.